Continuing with teaching profession, we are talking about development of the profession of teaching. तो बात हुई थी कि who is going to be the teacher. So the answer to the question as who will be the teacher was found in the pupil teacher system. Pupil teacher system यानी जो स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनमें से कोई जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको ही इस टीचिंग का थोड़ा सा जिम्मेदारी दी जाए. सो दैट इज़ द फोकस. So it was a method of teacher training already practiced on the continent. So under the pupil teacher system, the most intelligent and moral peoples of the elementary school were apprenticed as pupil teachers to the headmaster at the age of 13. Okay. अब 13 साल की उम्र में अगर वो ले रहे हैं तो उन्होंने कितनी की क्लासेस पढ़ी होंगी. अगर 5 साल में शुरू करते हैं 5 साल की उम्र में तो 13 साल में 8 क्लासेस हो सकती हैं. कितना के पढ़ा हुआ होगा. ठीक है, he or she might be a top class student over there, लेकिन उसकी जो education है that might be a closed kind of education which is confined only to the elementary schools, nothing beyond that. So that is how we see. So during their 5 years apprenticeship, यानी उस दौरान उनको सेलेक्ट कर लिया गया कि दे आर गोइंग टू बी द टीचर्स. सो प्यूपल टीचर की एक तरबियत हो रही है. तो दे रिसीव्ड 1.5 hours ए डे टीचिंग फ्रॉम द हेड मास्टर. सो 1.5 घंटे की वो हेड मास्टर से ग्रूमिंग लेते हैं, वो उसकी टीचिंग उसकी ट्रेनिंग करते हैं. So after 5 years, the successful were given scholarships for a further period of education in training college. Okay. अब ट्रेनिंग कॉलेज में उनको दाखिले के लिए जगह चाहिए और कितनी सीटें हैं, कितने अवेलेबल हैं. अब ये इट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर लेट्स से द ट्रेनिंग कॉलेजेस. So a teacher's certificate which carried the right to augmented salary and a pension. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उनको ये सर्टिफिकेट जो मिला उसके साथ पर्क्स काफ़ी आ गए. उनकी जो है तनख्वाह भी मिली ठीक ठाक, पेंशन भी हो गई. तो दे वर देयर. सो बल्कि बहुत सारे इस किस्म के जो टीचर्स थे वो लेट्स से हेड मास्टर भी बने, हेडशिप भी उनको मिली. तो ये एक प्रोग्राम था, लेकिन जो ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं उसमें इतनी गुंजाइश नहीं थी कि इन सब लोगों को वहाँ दाखला मिल सके. और चूँकि दाखला ना मिलने की वजह से हमने फिर उनको कहीं ना कहीं तो लगाना है, हमारी ज़रूरत है. तो बहुत सारे इस किस्म के जो प्यूपल टीचर्स थे वो कॉलेज की ट्रेनिंग के बगैर ही लेट्स से टीचिंग में शामिल कर लिए गए. सो दे वर मोर लाइक अनसर्टिफाइड टीचर्स. तो रिज़ल्ट इसका क्या हुआ? इट प्रोड्यूस सेवरल जनरेशंस ऑफ टीचर्स हु हैड बीन एजुकेटेड विद इन एन ऑलमोस्ट कम्प्लीटली क्लोज सिस्टम. अब क्लोज सिस्टम क्या था? यानी उनका विजन कहाँ तक जा रहा है, एलिमेंट्री स्कूल के बियॉन्ड है ही नहीं. So they did not get the opportunity to get training in the training college. तो उनका vision let's say limit हो गया. So a high proportion of cultural teachers from the pupil teacherdom was not expected. So इस किस्म के टीचर से हमारी ज़्यादा उम्मीदें मुश्किल हो जाती हैं. तो बात यह हुई कि only the period at training college was for those who achieved it a break from the elementary school. So since they were denied because of the limited let's say availability of seats for admission, तो इसलिए उनकी जो है ग्रूमिंग जो है that was
incomplete. So we see that educational background was inevitably limited, vision بھی limited ہو گیا, اور ان کی جو ہے ٹیچنگ جو ہے وہ لیٹس سے 13 سال کے بیونڈ ختم ہو گئی. So due to their social origin, limited educational background, teachers were expected to be humble, okay, to show gratitude for charity to which they owed their education and training, okay, to refrain from any excessive ambition to improve their lot. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ہینڈی کیپ کر رہی ہے ان پیپل ٹیچر کو. At the other extreme, from the elementary school, teachers were the masters of the major public schools. Okay. اب یہاں پر بات آ رہی ہے کہ جو غریبوں کے اسکول ہیں ان کے لیے تو یہ پیپل ٹیچر بن گئے. تو جو کہ ویل آف ہیں لوگ ہیں جو کہ پبلک اسکول میں جائیں گے, وہ ایک علیحدہ قسم کی کلاس آف ٹیچرز ہے جن کو انہوں نے ماسٹرز کی بات کی ہے. سو یہ جو ماسٹرز تھے, he had to be acceptable both to the parents and to the headmaster on academic and personal grounds, and his background was important. تو جو امیروں کے پبلک اسکول ہیں وہاں جو ٹیچرز ہیں وہ لاٹ ہی ڈفرینٹ ہے, اور وہ ٹیچرز ایسے ہونے چاہیے who are acceptable to the headmaster as well as to the parents of the children who are going to be taught in those schools. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوور کلاس کی کیا بات ہو رہی ہے اور اپر کلاس کی کیا بات ہو رہی ہے. تو the masters at the major public schools were of middle class professional origin, and the headmasters often came from eminent families. تو یہ سارے کا سارا انوائرمنٹ جو ہے آل ٹوگیدر فرق آ رہا ہے. So gradually, however, educational opinion was moving away from the view that elementary education needed to be narrow or rudimentary. تو اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں چینج آ رہی ہے. تو ایلیمنٹری ایجوکیشن ان اٹس اوریجن ایٹ لیسٹ واز سمپلی انٹینڈیڈ ٹو لیٹس سے جینٹل دا ماسز. ماسز کون ہیں؟ پور پیپل ہیں. ان کو مورالٹی سکھانے کی بات ہے, ان کو لیٹس سے ہمبلنس سکھانے کی بات ہے. تو ان یو کے دی ایلیمنٹری سسٹم واز ابالشڈ ان 1944. So we see that the same kind of approach towards elementary education and its teachers was followed in Europe. So it was more like a flop after so many years. پیپل ٹیچر کا یہ ہمارے ملک میں بھی ایسے ہی رہا ہے کہ ہمارے جو پرائمری اسکول کے لیول کے ٹیچرز تھے وہ لیٹس میٹریکولیٹ ہی ہوتے تھے. اب تو خیر بہت چینجز آ گئی ہیں, لیکن اگر ہم پرانی بات کریں تو یہاں بھی جو لیٹس سے پرائمری اسکول ہے پرٹیکولرلی فار دا لوور انکم ایریاز, تو وہاں پر ٹیچرس ور ناٹ ویل trained kind of people.